up for Safin Hasan. વેલકમ સર. મને છે ને અહીંયા આખું એક ઇન્ટ્રોડક્શન લખીને આપ્યું હતું. મેં એમને કીધું જરૂરત નહીં પડે. Can we have another mic, please? I cannot find. Yeah, thank you. Please take a seat, sir. So on my left, a man who doesn't need an introduction. I welcome you, sir, to Ahmedabad Youth Dialogue. How are you doing today? It's an honor as well as pleasure to be amongst the youth, especially Ahmedabad. Kemjo? So yes, feeling quite energized myself. So sir, a lot of things to do today. અને જે youth dialogue છે તો ઘણું interactive. I think one of the most interactive sessions of today. પણ starting, maybe I'll give it a head start. હું શરૂઆત કરીશ and then we'll start taking the questions. તો સર, હવે મને એવું લાગે છે કે તમારા ઇન્ટ્રોડક્શનથી જે શરૂઆત કરવાની હતી પણ એની હવે જરૂર નથી, પણ એનો એક પાર્ટ મને યાદ છે કે સર, you've achieved so many things at such a young age. અને બીજી એક વસ્તુ મને જે જાણવા મળી, તમારી આખી સર માર્કશીટ ને એવું બધું અપલોડ કરી નાખ્યું છે ઇન્ટરનેટ પર કે આટલા પર્સન્ટેજ 10thમાં, આટલા 12thમાં 92, બોલો યાદ છે મને તો 510મો રેન્ક અને એવું બધું લખ્યું છે. હવે મારું તો એવું બધું પતી ગયું. મને ખબર હોત તો હું એવા માર્ક્સ સ્કોર કરત, પણ પતી ગયું છે હવે. If a student who hasn't been great academically and that person is listening to you, do you think that person has a chance of succeeding, and what would you say to that person? See, academic excellence is not the only thing જેનાથી આપણે success ને measure કરતા હોઈએ છીએ, right? Yes, sir. Nobody knows the education qualification of maybe Lata Mangeshkar or Sachin Tendulkar. Exactly. But everybody idealize them. Exactly. So I don't think being excellent in academics is the only parameter of success. અહીંયા જેટલા પણ લોકો મને સાંભળી રહ્યા છે, I would just say તમે જે કરો છો એની અંદર જો excellent થશો તો I guess the world is gonna value you, right? એટલે don't bother much about mark sheets. My mark sheets એમાંથી ઘણી બધી ડુપ્લિકેટ છે જે અપલોડ થઈ છે, રાઈટ? ઘણા તો મારી ઘણી બધી ગર્લફ્રેન્ડ્સ પણ બનાવીને અપલોડ કરેલી છે. ઇવન આઈ એમ નોટ મેરીડ, પણ મારા મેરેજના પણ વિડીયોઝ છે યુટ્યુબ પર. ઓકે. સો that's how the social media is. ઓકે, એટલે બે જણ સાથે આવું થયું છે, એક તમારું ને એક પછી એક જેઠાલાલભાઈ સાથે બી આવું થયું હતું. સેકન્ડ વિક્ટિમ. સર, બીજો એક સવાલ મારા મગજમાં આવે છે કે બીજું મેં આ ઇન્ટરનેટની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, જસ્ટ ઇન્ટરપ્ટ યુ. કાં તો આપણે બંને બેસી જઈએ, કાં તો બંને ઊભા રહીએ. યસ સર. ઓકે, શ્યોર. યસ સર, તો ઇન્ટરનેટ પર તમે જે કીધું ને કે આવું બધું છે, એના સિવાય મેં બીજું જોયું અને એમાં મને એક ટાઇટલ મળ્યું કે બેસ્ટ આઈપીએસ ઇન ઇન્ડિયા. અને એ લિસ્ટમાં ઇટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે મને જોવા મળ્યું કિરણ બેદી, અજીત ડોવાલ, સફીન હસન. Such senior people. I'm sure તમે જ્યારે પ્રિપેર કરતા હશો, તમે જ્યારે જ્યારે તમે એક્ઝામ નહીં આપી હોય, you must have been admiring those people. What do you think about this, sir? With humble request, I would say કે thank you for recognizing me as a cop first, because અત્યાર સુધી મોટિવેશનલ સ્પીકર અને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્પીકર તરીકે જ લોકો ઓળખે છે. બટ યસ, these are the people જેમણે એક હિસ્ટ્રી બનાવી છે, and I am nowhere near to them, right? હજુ તો ઇટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ, કારણ કે ભાવનગરની અંદર 2 વર્ષ ને અમદાવાદમાં 4 મહિના. સો ઇફેક્ટિવલી જોઈએ તો ઇટ્સ અ કરિયર ઓફ 2 years and 4 months only, right? So a lot to achieve, a lot to do, and definitely these are the people who are a guiding torch in the IPS fraternity. So we'll definitely try to reach near to them. Absolutely. We'll start taking questions from the audience. If you have a question, please raise your hand. See, I just told Madish before coming here ki
The tough part is to give a speech. The tougher part is to give a speech on a specific topic. So I asked him to keep it a dialogue. So there is no speech, there is no topic, right? So whatever you ask, I'm going to answer. And it can be related to anything, okay? No need to be restricted to UPSC only. Yes. एक्चुअली मैं आपको ओपिनियन एक चीज़ पे जानना चाहता हूँ. अभी रिसेंटली मैं सिर्फ कुछ घंटों पहले एज अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, जो हम सब करते हैं. सो आई वॉज बोर्ड, सो आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन. सो एक न्यूज़ मैंने देखी जिससे मैं आज बहुत शॉक हो गया. बहुत सीरियस टॉपिक है ये, कि मैं आज देख रहा था कि हाटकेश्वर ब्रिज है, मतलब CTM हाटकेश्वर ब्रिज है, जो मैं वहाँ पे ही रहता हूँ. तो वो ब्रिज मैंने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत टाइम तक क्रॉस किया है, और अभी रिसेंटली बंद हुआ है. उसके पास में हॉस्पिटल है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है. अभी वहाँ पे भी न्यूज़ आई है कि कभी वो काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस के लिए बंद था. अभी वहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि वो जो ब्रिज है ना, उसकी लाइक 20% भी स्ट्रेंथ कैपेसिटी नहीं है. सो इट कुड बी, इट कुड हैव लीड टू अनदर डिजास्टर लाइक द भोपाल वन. So what's your opinion on that? Right. See, the bridge of Hatkeshwar as well as many other bridges, specifically if we talk about of Eastern Ahmedabad, they are the bridges which are designed only for small vehicles. Right. What happened was that multi-axle vehicles started taking those bridges throughout the day as well as night. And the result was that the bridge lost its stability. Despite AMC putting the boards that these vehicles are not allowed, some careless drivers, they used such bridges, and this is the result which we are getting, right? So as a careful citizen or as a responsible citizen, when we talk about our rights in the constitution, these are our fundamental rights, we forget to talk about our fundamental duties, right, which are also in the same constitution. So whenever I talk about my right, I first have to ensure that I'm fulfilling my duty as a citizen or not. And if everyone starts thinking on the same line, I guess such kind of incidents will not happen again. At the same time, for example, there are so many facilities created by AMC. For example, there are cycling lanes created on major roads, which you might have noticed, or I don't know, because of parking, you might have failed to notice, right? But who are the people who are parking on those roads? એ આપણે લોકો જ છે, રાઈટ? મારે 500 મીટર જવું છે અને આગળ કટ કદાચ 1 કિલોમીટર દૂર છે, તો આઈ પ્રિફર કે હું રોંગ સાઈડથી પહોંચી જાઉં. એન્ડ દેન એની ઇફ કશું પણ થાય છે, તો વી સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ કોર્પોરેશન ઓર વી સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ પોલીસ ફોર દેટ. સી, અમદાવાદની પોપ્યુલેશન ઇઝ નિયરલી અરાઉન્ડ 70 lakhs 80 lakhs people. At the same time, એની સામે જે ટ્રાફિક પોલીસની સ્ટ્રેન્થ છે, that is only 2,600 people. That too working in 2 shifts. So 1,300 people in 1 shift, taking care of 80 lakh people. Right? So we have to understand the constraints, we have to understand the resource crunch, and accordingly, we should start thinking કે આ કઈ રીતે. At the same time, I would request you કે તમે જે કંઈ પણ એરિયામાં રહો છો, start taking responsibility of that area. Start owning that area. If any problem is there, how many times did you approach the authorities? Right? It's very easy to blame anybody and just go away. જ્યાર સુધી આપણા પર નથી આવતું, we fail to appreciate. એટલે ઇટ્સ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કે તમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામ ચાલે છે, કોર્પોરેશન હોય, પોલીસનું હોય, ઓડાનું હોય કે બીજી કોઈ એજન્સીનું હોય, start going there, start checking the quality and see what better can be done. If everybody in each area will start doing that, I don't think there will be any issue, right? Yes. हेलो सर, आपने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इनिशिएटिव लेके बोलना चाहिए. मैं शाहपुर से जा रहा था, वहां पे थोड़ा क्वेरल जैसा बीच में 2 लोगों के बीच में हो रहा था. सामने ही पुलिस चौकी थी. मैंने सामने से जाके कंप्लेन की. वहां पे एक पुलिस वाले भाई बैठे थे. सामने से बोला कि वहां पे लड़ रहा है, किसी को पत्थर मार देंगे, आप जाके बोलो, जाता हूं. मैंने 3 बार बोला चला जाए यहां से, वैसा बोल के मुझे जाने दिया. लेकिन वो उस आदमी ने उसको पत्थर मार दिया, लोही निकला, फिर वो पुलिस वाला वहां से नहीं गया. ये सिस्टम अहमदाबाद की है. और बी फ्रैंक, लोग पुलिस के साथ जाने से डरते हैं. ट्रैफिक पुलिस सामने ना, तो कट मार के निकल जाएगी, कोई ना कोई वजह से वो पैसे ले ही लेगा. या फिर पुलिस स्टेशन में, जस्ट आई रिमेम्बर, एक याद आ रहा है कि मेरे दोस्त को एक पुलिस का मामला हुआ था.
तो पुलिस ने पैसे वाले आदमी को हेल्प की, वो सच्चा था फिर भी उसको हेल्प नहीं की। तो इसके लिए Right. कुछ हमारी सिस्टम, क्योंकि पुलिस की इमेज बहुत खराब है सर सबके मन में। Can you understand Gujarati? Should I go in? Yes. Go in ahead? Okay. See, about image of police and the incidents which you have narrated, બે ત્રણ વસ્તુ જે મારે બધાને કહેવું છે. See, first of all, I am not defending corruption. First of all, I am not defending inaction. But we have to understand why the system is like this. રાઈટ, પહેલી વસ્તુ, પોલીસની ઇમેજ ખરાબ કરવામાં અગર સૌથી મોટો કોઈનો રોલ છે તો એ સિનેમાનો છે. સિન્સ હિસ્ટરી, લાઈક આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ જેટલા પણ મૂવીઝ આવ્યા છે એની અંદર જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અથવા પોલીસ જમાદાર અથવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની જે ઇમેજ બતાવવામાં આવી છે વિથ ધ બિગ બેલી એન્ડ ધ કાઇન્ડ ઓફ પાન માવા ખાઈને જે બેઠા હોય જમાદાર થાણાની અંદર, એન્ડ કરપ્શન એન્ડ ઓલ થિંગ્સ, એન્ડ દેટ હેઝ બીન કેરીડ ઓન ફોર લાસ્ટ 50 years, 60 years. So, Aji image, and even Honorable Prime Minister also mentioned this in his speech, that cinema had played a major role in, defying the image of police department. But at the same time, when we talk about inaction or when we talk about corruption, let us take a step back and understand this. પોલીસ સામે ઊભી છે અને એની સામેથી મારે કટ મારીને નીકળી જવું પડે છે, એનું કારણ શું છે? I'm not wearing helmet. I'm not wearing seat belt. I don't have my license, or I don't have my RC book, or I am coming in the wrong side, and that's why I have to take a U-turn. Second thing, when the police stops you and asks you કે તમારું 2000 નું કે 3000 નું કે 5000 નું ચલાન બને છે, who is the one offering the bribe? કે સાહેબ થોડું સમજી લો ને. Third thing, બે માણસો છે જે એક જ સોસાયટીમાં રહે છે, બંનેને સરકારી ઓફિસમાં કંઈક કામ છે. એક માણસ આખો દિવસ 10 કલાક લાઈનમાં ઊભા રહી અને પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે, બીજો માણસ સેટિંગ કરી પૈસા આપીને 1 કલાકમાં પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે. બંને માણસો રાત્રે પાનના ગલ્લા ઉપર ભેગા થઈ છે, જ્યાં સોસાયટીના બીજા મેમ્બર્સ પણ બેઠા છે. એન્ડ વેન દે સ્ટાર્ટ ટોકિંગ અબાઉટ, પેલો એવું કહે છે કે 10 કલાક લાગ્યા મને કામ કરાવતા, અને પેલો એવી ડંફાસ મારે છે કે 1 કલાકમાં થઈ ગયો. એઝ અ સોસાયટી, whom do we appreciate? વાહ, શું કોન્ટેક્ટ છે યાર તારા, વાહ શું રીચ છે. મારે પણ કામ હશે તને કહીશ. સિસ્ટમ, એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ સોસાયટી એવી જ બનશે જેવા આપણે હોઈશું. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રિયલ એક્ઝામ્પલ્સ આઈ એમ કોટિંગ. જે તમે જોયું કે પોલો પોલીસવાળો કદાચ પેલા બે જણા લડાતા હતા અને નથી ગયો ત્યાં બચાવવા માટે. આઈ હેવ સીન હંડ્રેડ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ જ્યાં હું રોડ પર ઊભો છું, સામેથી વ્હીકલ્સ આવી રહ્યા છે, એન્ડ દેર આર 10 વ્હીકલ્સ કમિંગ ફ્રોમ રોંગ સાઇડ, stating that it's a matter of right for them to come from that road. Whom to blame? And then we blame the traffic police કે એ ટ્રાફિક મેનેજ નથી કરી રહ્યો. If he leaves that particular lane કે જ્યાં ઊભો છે એ લોકો ચાલવા લાગશે અને એ ત્યાં જશે તો પેલા લોકો ચાલવા લાગશે. So we'll have to understand what kind of values are we expecting for the society. It was the same police department which worked during COVID time, if you remember. એ કોઈ બીજા બહારથી પોલીસ વાળા તો નહોતા આવ્યા. The society at a large started appreciating them. Suddenly they became hero. Why? Because they were given an opportunity to work in that particular environment. So no department is hero or zero. It's the people, it's the society which makes particular department. If we talk about agony of police people, I would, let me be very frank with you. મારો એક કોન્સ્ટેબલ જે સવારે 10 વાગે ડ્યુટી પર આવે છે, એને નથી ખબર કે રિટર્ન ક્યારે જવાનું છે ઘરે. He is working all 7 days of a week, 30 days of a month, and 365 days of a year, with 2 nights every week, which is not, extra paid or anything. It's part of the salary. No family life balance, no work life balance, no appreciation for the work. How many of you have thanked the policeman on the road ever? See the percentage. So the particular person working in the same department for 20 years, probably તમને જે મળ્યા હશે એવા જ કોઈક વ્યક્તિ હશે જે 20 વર્ષથી ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે, એઝ અ કોન્સ્ટેબલ રિક્રુટ થયા છે, એઝ અ એએસઆઈ રિટાયર્ડ થવાના છે. 3 promotions in the entire career. And so many of punishment. Probably we are the only department જેમાં suspension rate highest છે. Have you heard about બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ કે આ ટીચર સસ્પેન્ડ થયા કે પેલા સસ્પેન્ડ થયા?
And we do understand that the uniform gives us power, and with power comes great responsibility. We do own that responsibility. But at the same time, જે વ્યક્તિ ત્યાં બેઠો છે એ છેલ્લા 20 વર્ષથી 25 વર્ષથી માત્ર ક્રિમિનલ્સ જોડે ડીલ કરી રહ્યો છે, જે સાદી ભાષા નથી સમજતા. અને એવા લોકો સાથે ડીલ કરતા કરતા એ ઇનહ્યુમન પ્રેક્ટિસ ક્યારે એના કેરેક્ટરનો ભાગ બની જાય છે, એ વ્યક્તિ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં ફેલ જાય છે. He is not there to celebrate the birthdays of their children. He is not there to, visit the school of the. I have seen the live examples કે પીઆઈ ના પોતાના દીકરાના મેરેજમાં એ એન્ડ મોમેન્ટ પર પહોંચે છે. જ્યારે 7 વાગે બારાત નીકળવાની છે ને 6:30 વાગે પીઆઈ ત્યાં પહોંચે છે. So we as a police department, and see, IPS officers, let put them aside, because એમની વર્ક કન્ડિશન્સ અલગ છે. સરકાર ગાડી આપે છે, બંગલો આપે છે, ઓર્ડરલી આપે છે, ડ્રાઈવર કન્મેન બધું જ મળે છે. I'm talking about that constable which interacts with you on the road every day. So let's as a society start taking note of it કે આપણે કયા વેલ્યુઝને એપ્રિશિએટ કરીએ છીએ અને કયા વેલ્યુઝને આપણે ડિનાઉન્સ કરવાના છે. જે વ્યક્તિ 1 કલાકમાં કરપ્શન કરીને પોતાનું કામ કરાવીને આવે છે એને જો આપણે બોલાવવાનું બંધ કરી દઈએ, જે વ્યક્તિ કાળા કાચવાળી ગાડી લઈને ફરે છે એને આપણે મોટો સમજવાનું બંધ કરી લઈએ, જે વ્યક્તિ પોતાની પહોંચનો ઉપયોગ કરીને બીજા ઇલીગલ કામો કરાવે છે એને આપણે માન આપવાનું બંધ કરી દઈએ, તો I guess society will change. So many people will tell me કે IPS બને IAS બને શું ફરક પડે છે? છેલ્લે સેલ્યુટ તો કોઈક ઓછા ભણેલા પોલિટિશિયન જ કરવાની છે ને. યુ અગ્રી? એ લોકોને ત્યાં બેસાડે કોણે છે? We are public servant and we will respect public representative irrespective of the fact કે એનું એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન શું છે. And the pathetic part is that the same person gets repeated for 5 times on the same seat, which we as a people of India elect. Where does it come from then? Thank you. Sorry, થોડા emotionally carried away થઈ ગયો. સર, આનો એક જસ્ટ ફોલો અપ એન્ડ વિલ ગો બેક ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો આ આપણે બહુ જ બધા એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોબ્લેમ્સની વાત કરી અને એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવું એની વાત કરી. બટ આઈ થિંક વી હેવ અ લોટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધી ઓડિયન્સ એન્ડ મે બી another way of another thing we should definitely talk about is how they can contribute to the betterment in the system. Exactly. How we can contribute to the system, right? Just one simple step. Let's not forget our responsibility. How many of you are aware about the option of nota? How many of you have explained it to others? જ્યારે 100 વોટમાંથી 20 વોટ એક પાર્ટીને પડે છે, 20 વોટ બીજી પાર્ટીને પડે છે અને 60 વોટ અગર નોટાને પડે છે, તો પાર્ટી will also understand કે we should change our candidates. This is the democratic right which you have been given by the Constitution of India. રાઈટ? એટલે બીજું કશું જ નથી કરવાનું. મેં કીધું એટલું જ, ડ્યુટી બિફોર ધ રાઇટ. જો એટલું કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય તો વી આર ગુડ ટુ ગો. પણ સર, એ પાર્ટીને સમજ પડશે તેમ છતાં એ 5 વર્ષ સુધી કેન્ડિડેટ તો રહેશે જ. The winner will be when the. you start questioning the system, when you start questioning the people, when you start questioning the administrators as well as bureaucrats, system has to change. Correct. But problem શું છે? મને કઈ લાગે વળગે છે? ના? ફાઇન. નંબર ઓફ રોડ એક્સિડન્ટ્સ અને એમાં જેટલા લોકો મરે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ પીપલ વી હેવ લોસ્ટ ડ્યુરિંગ કોવિડ એવરી યર. બટ જ્યાર સુધી મારો એક્સિડન્ટ નથી થતો અથવા મારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિનો નથી થતો, વી ફેલ ટુ અપ્રિશિએટ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રોડ સેફટી. કોઈના ઘરમાં એક વ્યક્તિ જીવ ગુમાવે છે એના પછી બધા હેલ્મેટ પહેરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. તો આર વી વેઇટિંગ ફોર ધ ટાઈમ? That we need to understand. અહીંયા આ જંકશન પર કેમેરા ચાલુ છે તો હું ઊભો રહીશ, પેલા જંકશન પર બંધ છે મને ખબર છે. I was surprised of the fact કે અહીંયા 2 અમદાવાદ છે, ઈસ્ટ અમદાવાદ એન્ડ I was given jurisdiction of East Ahmedabad. So when I joined the duty, people were saying કે ઈસ્ટમાં તો કોઈ ફોલો નથી કરતું અને વેસ્ટમાં એવું છે કે રાત્રે પણ સિગ્નલ ચાલુ હોય તો લોકો ઊભા રહી જાય છે.
Then I realized કે ઈસ્ટમાં સિગ્નલ જ ચાલુ નથી. There were only 5 junctions જ્યાં signal ચાલુ છે. By major, all signals were off. And now when I turn them on, people are following it. Right? So it's matter of time and change. Yes. થેન્ક યુ. Okay. The excitement is more there. Yes. કદાચ એમને માઇક ના મળત તો આગળ આવી જાત. એ લખીને લાવ્યા છે. કદાચ યુપીએસસી નું કંઈક પૂછશે સર. હલો. 1995 માં શું થયું હતું? અચ્છા, ઓકે, સોરી. Sir, myself Divraj Sharma. I am also preparing for UPSC, sir. Yes. और सर मैं कब से ही मतलब जब से मैं अहमदाबाद में आया हूँ मैं ट्राई कर रहा था सर आपसे मिलने का. तो आज क्या हुआ सर कि मैं क्लास अटेंड कर रहा था और मेरे एक फ्रेंड है सचिव छाया करके, उसका मेरे पास मैसेज आया तेरे पास आधा घंटा है, अगर तेरे को सफिन हसन सर से मिलना हो तो तू आ जा. तो मैं सर कैसे करके आया वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. Thank you. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रैफिक तो नहीं आया था ना बीच में? अरे नहीं. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं सर वो कंसिस्टेंसी हो नहीं पाती, मेंटेन नहीं हो पाती है, और सर बीच में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं कि मतलब सर कभी सीसेट बहुत टफ लगता है, अभी इंग्लिश वीक है, तो सर मतलब वो थोड़ा आप बताओगे? Okay, see, just આમાંથી કેટલા એવા છે જેમને ફીલ થાય છે કે જે ફિલ્ડમાં છે એ ફિલ્ડમાં કન્સિસ્ટન્સી નથી આવતી? So it's not only about UPSC. Consistency ના આવવા પાછળના બે main reason which I'll tell you. First, it's not interesting. તમે વાંચવા બેસો છો અથવા તમે તમારી ગમતી કોઈ વસ્તુ કરવા માટે બેસો છો and 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ થઈ નથી ને WhatsApp, Instagram, Snapchat કોઈ કે યાદ કર્યા છે. Now tell me, તમે જ્યારે તમારી ફેવરેટ સિરીઝ જોવા બેસો છો કે મૂવીઝ જોવા બેસો છો ત્યારે કેટલી વાર ફોન હાથમાં લો છો? ત્યારે તો ઓટોમેટિક સાયલેન્ટ મોડ પર જતો રહે છે. અથવા તમારું ફેવરેટ સ્પોર્ટ્સ રમો છો ત્યારે પણ. So definitely consistency is not an issue. Lack of interest is the issue. When I was preparing for UPSC, I never quit any social media. My Instagram was there, my Facebook was there, my WhatsApp was also there. But that was a matter of right for me when to check my phone or not. અગર એ ડેસ્ક પર પણ પડ્યો છે, એ વાગે પણ છે અથવા એમાં લાઇટ પણ થાય છે, તો એ ફોન ઉપાડવો કે નહીં એ શાના પર ડિપેન્ડ કરશે કે હું જે વાંચી રહ્યો છું એમાં મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે મારા ફોનમાં મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે? રાઈટ? સો either you develop the interest or you change the activity. તો કન્સિસ્ટન્સીનો પ્રશ્ન નહીં રહે. રાઈટ? એન્ડ સેકન્ડ જે કીધું મેં કે બે ઇશ્યુઝ છે, એક તો લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ for maintaining consistency, and second is lack of motivation. We try to find the motivation from outer sources. આજે મને સાંભળી લીધો, કદાચ જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજીને સાંભળી લીધા, બીજા મલ્ટી ટેલેન્ટેડ સ્પીકર્સને સાંભળી લીધા, ગાડી ફૂલ ફોર્મમાં, દુનિયા બદલ દેંગે, અને પછી ઘરે જઈને પોતાના માટે હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ ટાસ્ક સિલેક્ટ કરી અને વીલ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ, અને 4 કલાકમાં બેટરી. That is the issue. કે બહારથી જ્યાર સુધી આપણે સીક કરીશું ને મોટિવેશન, ત્યાર સુધી it is not going to be consistent. It will be very temporary. But when the desire comes from inside, કે why you want to achieve that or why you want to reach there, એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર જેટલો ક્લિયરલી તમને મળી જશે ને જેટલો જલ્દી મળી જશે, I don't think કે દુનિયાની કોઈ પણ ફોર્સ તમને પછી ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી શકે. I was very clear why I want to achieve do UPSC or why I want to do civil services. So whenever I get demotivated, whenever my consistency was lacking, I just have to remember why I'm doing this, and you'll find that purpose. And without purpose, nothing is going to last. Believe me. If you are doing a sports, if you are into fashion, if you are into music, if you are into studies, or whatever activity you are pursuing, make sure you ask the question why you are doing it. So these two things, the question why
and the interest. If you maintain these two things, I don't think consistency is the issue, right? You decide this. Who is going to question? સર ક્વેશ્ચન તો છે પણ મને એવું નથી. કેવું હા સો કેન વી ગીવ ધ માઇક ટુ ધ પર્સન હુ સ્ટૂડ અપ મતલબ અરે દે દિયા હે તો એમના હાથમાંથી ખેંચીને આપ્યું બોલો સર આપણે ઘણા ટાઈમથી અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે ડ્યુટીઝની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનલી देखવા જઈએ તો રાઇટ્સ આર એન્ફોર્સેબલ ડ્યુટીઝ આર નોટ Yes. તો એઝ એ એડમિનિસ્ટ્રેટર એઝ એ બ્યુરોક્રેટ તમે શું ઓપાઇન કરો છો કે ડ્યુટીઝ એન્ફોર્સેબલ થવી જોઈએ અને ના થવી જોઈએ તો કેમ Okay, good question. Duties enforceable થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ અને ના થવી જોઈએ તો કેમ? See, we have to understand the constitution in a historic manner first, right? We as a nation, when we gifted the constitution to ourselves, we were not the nation which can be expected to make the duties, justifiable in the court of law. So they were introduced during the 42nd Amendment, right? These are the fundamental duties which we must always keep in mind. At the same time, we have directive principle of state policy, DPSP, also in the constitution. DPSP is a moral duty for a state, and fundamental duties are duties for a citizen. But before we make sure that we enforce these duties with the power of law, we have to ensure that we have made a society which can enforce these duties, especially when we have not achieved the justice socially, economically. Maybe politically we have, but socially and economically we are yet to achieve that. So once we have made that society, if I am expecting a person, a very good example I can suggest here, કે એક એવો વ્યક્તિ કે જે BMW લઈને જઈ રહ્યો છે, અગર હું એને નો પાર્કિંગનો ફાઇન આપું છું અથવા તો મે બી રોંગ સાઇડ ડ્રાઇવિંગનો ફાઇન આપું છું, તો I will be very easily, or it will be very convenient for me to give it, right? But એ વસ્તુ જ્યારે હું એક રિક્ષા ડ્રાઈવર સાથે કરું છું, તો it somewhere hurts me, because મને ખબર છે કે એ જે 500 કે 1000 રૂપિયા ભરવાનો છે, એ એના બાળકના એજ્યુકેશનમાં કે એના ફેમિલીના ભરણ પોષણમાં ક્યાંક એક મેજર રોલ પ્લે કરી રહ્યો છે. So the same 1000 rupee is not as valuable to the BMW holder which it has the value to the rickshaw chalak, right? So this is the major difference we have to understand. હું BMW ટો કરી દઈશ તો એને ફરક નહીં પડે, પણ હું રિક્ષા ડિટેન કરી દઈશ તો એ વ્યક્તિની કદાચ 2 કે 3 દિવસની રોજી રોટી જે છે જતી રહેશે. Though the duty is same for both of them, that they should not park in the no parking. But if I'm going to enforce that, it is not going to have a same effect for both of them, right? So first we'll have to make a society કે જે એની effect બંને માટે સરખી રહે, and then we can go to enforce those duties, right? So if you're talking about equality, maybe, so how do we achieve that then? See, I'm not talking about equality. I would say let's talk about equitability, right? So we can achieve something like we can give the same opportunity to everyone, Okay. right? If we talk about reservation policy in the constitution or any such policies which are given to the vulnerable section, we have to understand that it's not for equality, it's for equitability. In the sense that I cannot expect a person who is a normal person, an athlete, and a handicapped person to run on the same track and to reach the final goal in the same time. If I want to achieve that, જે એથ્લીટ છે એને સૌથી પાછળથી શરૂ કરવું પડશે, જે નોર્મલ પર્સન છે એને વચ્ચેથી શરૂ કરવું પડશે, and જે સ્પેશિયલી એબલ્ડ છે એને આગળથી શરૂ કરવું પડશે. And then they all three can reach to the same target. So this is how we have to achieve this equitable state, by giving equal opportunity to everyone. Correct. Right? A person studying in DPS and a person coming from a government school in a rural area in a Gujarati medium, we cannot equate both of them on the same platform. True. Right? So this is what I wanted to talk about. Mahila Shakti, yes. Huh? સમજાય નહીં શું કહે છે? અચ્છા. That's not, એ તો બીજા સેશનમાં હતું ને સર.
બંનેનો ક્વેશ્ચન એક સાથે લઈ લો, વાંધો નહીં. ગો હેડ. Jai Hind, sir. Oh shit, I forgot my question. Okay. So, according to you, what do you think the problems Indian forces are facing today, and how would you like to address them? Okay. Yes. નમસ્કાર સર, હું ગુજરાતી મીડિયમમાંથી જ ભણ્યો છું અને હું પણ યુપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરું છું. તો મારા સર વારે વારે એવું કહેતા હોય છે કે જિંદગીમાં કંઈક મોટું કરવું હોય તો ઈશ્ક, મોહબ્બત અને પ્રેમથી દૂર રહો. અને હું જે વાતાવરણમાંથી આવું છું તો હું પણ વારે વારે સાંભળતો હોઉં છું અને વિડીયો પણ જોઉં છું કે મોદીજી કુંવારા, યોગીજી કુંવારા, બાબા કુંવારા. અને રિયલીમાં સર આ બધું જોવું એટલે મને હવે એવો કઈ વિચાર નથી આવતો. અને એમાં પણ આજે વધારો થઈ ગયો. તમે બી એવું કીધું કે હું બી કુંવારો. તો હવે સર તો હવે અમારે યુથને શું કરવું જોઈએ? અને તમે તમારા પ્રિપેરેશનના સમયે ઈશ્ક, મોહબ્બત, પ્રેમમાં હતા કે નતા? એનો મને જવાબ આપો. અને સર હું જ્યારે જઈને હવે મારા સરને આ વાત કરીશ ને કે સફીન હસન સર એવું કહેતા હતા, તો પછી એ તમારું બી એડ કરી દેશે કે મોદીજી કુંવારા, યોગીજી કુંવારા અને હવે સફીન હસન સર બી કુંવારા. તો સર હવે શું કરવાનું? તમે જવાબ આપો. થેન્ક યુ સર. ઇન્ડિયન ફોર્સિસનો શું પ્રશ્ન છે ત્યાંથી શરૂ કર્યો, બરાબર? See, first of all, the question which you have asked, Indian forces ma we will count the civil police as well as the armed police, right? Civil police na je issues છે મેં already તમને કહી દીધા છે. Armed forces, if we talk about the major issue which I had encountered while I was while I was being trained with them, maybe CAPFs or armed forces, the major issue, see, they are not quite worried about their salary, their retirement plans, their family safety. The main thing any Jawan face during their duty on borders is that the condition of the family when they are away from them, right? That is the exact reason why we as IPS officers and IAS officers are sent to borders and made to stay with them for 2 weeks to understand that what situation they are working in, and if any problem comes to us, we should deal with that very empathetically and sympathetically. Because agar jawan ni family ne અહીંયા issues છે અને we as an IPS officer or IAS officer ને deal નથી કરતા, તો એ માણસનું મન ત્યાં border પર નહીં લાગે, right? Those conditions are very tough conditions to stay in, to work in. But one thing I was very satisfied about is they're doing it with a big smile on their face, right? અગર સવારે 6 વાગે ઉઠીને પાણી ગરમ કરીને 300 ફૂટ ઉપર લાવવાનું છે, અથવા તો ત્યાં જ એવી ઠંડીમાં રહેવાનું છે with such kind of environment and conditions, but I have not heard a single Jawan complaining about that. So that's what made me very proud about the armed forces. And I am actually not the right authority to talk about what problems they are facing, right? Because I don't come from that fraternity. I come from police and I have said about police. Coming to this major issue, first of all, I am committed, not single. But that happened after clearing UPSC. But प्यार मोहब्बत से दूर रहना is not a thing I would advise. I would say प्यार करो, इश्क करो अपने सपनों से. એટલી શિદ્દતથી પ્રેમ કરો યુપીએસસી ને કે પછી સારી કાયનાત જે છે તમે એનાથી મળવા માટે લાગી જાય, right? So see, as the spiritual leader says, love is the biggest energy and biggest force. But we have, compartmentalized in a one particular format that a love between a girl and boy. That is not love. That is attraction. Love is a fundamental value of a soul. એ આત્માનો એક મૂળભૂત ગુણધર્મ છે. So if I meet you, or if I meet somebody else, or if I meet an animal walking on the road,
And if I don't have any ill feeling for that, that is also love, right? So love your dreams, love yourself. The biggest and the strongest love you can have for anyone is for yourself. If you have that, there is no need of any other love, right? એને ઘણા લોકો નાર્સિસિઝમ પણ કહે છે, but I still call it love, because if you start loving yourself, the world will also start loving you. આ નવી સ્ટાઇલ આવી છે ને ઊભાથી જોવાની. ક્વેશ્ચન ના હવે નહીં, હવે જે બેસ્યા હોય એમને આપણે ચેન્જ કરતા રહેવાનું સર. મોઢું नहीं बताओ તમે सर. अच्छा ओके. सफिन सा एक ही क्वेश्चन है, जब आप लवीना मैम के साथ स्वप्ना में थे, क्या आपने सोचा था गुजरात की मोस्ट डेवलप्ड सिटी जो आधी रात को काम करती है, आधी रात तक जिंदा रहती है, ऐसे सिटी में काम करना मिलेगा और गुजरात में ही आपकी पोस्टिंग होगी? और एक दूसरा क्वेश्चन इस पे है कि IAS, IFS, IRS क्यों नहीं, IPS ही क्यों? ओके. अहमदाबाद में काम करने का मौका मिलेगा ऐसा सोचा था कि नहीं है? That is the question. Yes, since it's a home cadre, I have dream of working in all the cities of Gujarat. And fortunate enough that I have got Ahmedabad in the initial phase of my career, so that I can get all kind of exposure. But yes, the second question, IAS, IFS, IRS, Q nahi and IPS Q. I would say very frankly that I always prepared for IAS. Whenever I appeared for exam, IAS was the only goal. But when I was selected for the IPS, I happened to meet so many people from police department, police background, as well as normal citizens also, as well as some senior officers from other department also. And one thing I could realize was that the power which khaki gives you to help somebody in a absolutely necessary conditions. क्योंकि लोग जब दुख में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या तो पुलिस के पास जाते हैं. And khaki gives you that privilege to be helpful to someone who is in the distress condition. So I happened to deal with two incidents. दो ऐसे चीजें हुई मेरे साथ. પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે હું સતારામાં હતો ઇલેક્શન અટેચમેન્ટમાં, એ વખતે ASP ની ઓફિસમાં અમે લોકો બેઠેલા અને એક 70 વર્ષના માજી ત્યાં આવેલા રડતા રડતા. એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ વોઝ કે એમના દીકરાએ એમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકેલા. એન્ડ ASP સાહેબે એમના 2 કોન્સ્ટેબલને મોકલ્યા માજીની સાથે એન્ડ કીધું કે જોઈ લો આનું. એન્ડ પેલા 2 કોન્સ્ટેબલ્સ ગયા, દીકરાને 2 શબ્દો કીધા અમારી ભાષામાં અને માજી હસતા હસતા પાછા આવે and he showered lot of blessings on the ASP, right? Second incident happened when I was in Amreli. એક આશ્રમની અંદર I was interacting with students. બહુ જ marginalized વર્ગમાંથી એ બધા વિદ્યાર્થીઓ આવતા હતા. They were asking question, I was answering. એક છોકરી લગભગ 10-15 વર્ષની હશે, એ મારી પાસે આવીને એને મને એક ચિઠ્ઠી આપી. She was not in a position to ask that question. અને ક્વેશ્ચન એ જે ચીટ હતી એમાં લખ્યું હતું કે શું તમે કિંગફિશર બંધ કરાવશો? A girl of maybe age 10 was so much victimized by the nuisance of alcohol, maybe physical abuse, maybe mental torture, maybe torture with her mother, right? Not able to study just because of this one particular thing. And the level of expectations she had from khaki. And that time I was very much convinced about the fact that I'm going to stay in IPS. And when I joined my training in Jamnagar, during that time only COVID was, introduced to India. And I came to realize that what best we can do wearing this uniform. And that's the reason I decided not to appear again and continue with the IPS. Last, yes. आपके पीछे भी कोई है? दोनों के लिए लेते हैं, कोई इशू नहीं. हाँ जी. Sir, I congratulate you to be the youngest IPS officer. I would like to know that do you face any kind of difficulty in dealing with your subordinates who are much older than you?
राइट हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स के बेटे आपकी उम्र के हों, या तो ऐसे सिनेरियो में कि आपको कभी कोई डिफिकल्टी या कुछ बॉन्डिंग या कुछ किसी तरह की कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है क्या? राइट राइट इनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं, आपके आगे जो खड़े हुए थे, फिर आई आंसर बोथ ऑफ देम. यस, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Myself Junaid Mansoori. I am also preparing for civil service. બટ મેં આજે તમને સિવિલ સર્વિસ વિશે પ્રશ્ન નહીં પૂછું. તમારી બધી મેં સ્પીચ બધા કથા સેમિનાર જૂની થઈ ગઈ છે યાર. બધા હા. જોઈ નાખ્યા અને મોસ્ટ ઓફ મારા મગજમાં એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી કે જે તમે ના તમને કોઈએ પૂછ્યો ના હોય ને મને ખબર ના પડી હોય. બરાબર. રાઈટ. તો મેં આજે તમને એટલું પૂછવા માંગીશ કે તમે હમણાં જ કીધું કે સિસ્ટમ હેઝ ટુ ચેન્જ. હું તમને એટલું પૂછવા માંગુ, તમારા મતે કે જ્યારે આપણે સિલેક્શન થઈ ગયા, સિલેક્શન પોસ્ટિંગ થઈ ગયા પછી જ્યારે આપણે જોબનું સિલેક્શન થઈ ગયું પછી સિસ્ટમમાં આવ્યા પછી તમે કીધું કે સિસ્ટમ હેઝ ટુ ચેન્જ, પણ શું તમારા મતે સિસ્ટમ ચેન્જ થાય કે આપણે સિસ્ટમ પ્રત્યે ચેન્જ થઈ જવું પડે? એક પ્રશ્ન એ છે. અને બીજો પ્રશ્ન એ કે હમણાં થોડાક સમય પહેલા અમદાવાદના ટ્રાફિક નિયમો બહુ ટાઈટ કર્યા છે, એમાં તમારું યોગદાન જે હોય કેવા વિનંતી. All right. Starting from the first question. When I joined as a young, in a very young age, what kind of problems do I face to, work with the subordinates who are much more older than me? The fact is, yes, મારી જેટલી ઉંમર છે એટલો એમનો એક્સપિરિયન્સ હોય છે. So I do work with those people as a constable, as a senior officer, as well as PI, PSI, all level. But one thing you have to understand is that the post of IPS or ASP or DCP is not to boss around, right? If I feel myself lucky that if I get this much experienced people to work with me, I can definitely take benefit from their experience, right? If I visit a particular junction અને હું ત્યાંના ઉભેલા કોન્સ્ટેબલ કે જમાદારને પૂછું છું કે કેટલો ટાઈમ થયો તમને આ જગ્યાએ, and if he tells me 10 years, 15 years, તો I'll ask them કે અગર તમને ડીસીપી બનાવવામાં આવે તમે અહીંયા શું ચેન્જીસ લાવશો, right? So it's not at all an issue to work with the people who are much older than you. It's always about teamwork. એક સફીન હસનથી કંઈ નથી થતું. It's always the teamwork which gives the result, right? અને એ ટીમમાં એક્સપિરિયન્સ અને એક્સપર્ટીસ બંને કામ કરતી હોય છે. Being an IPS, maybe I may be more knowledgeable in law or application of law. They are much more ahead in applicability of law and a practicality attached with the law. So એ બધાનો એક્સપિરિયન્સીસ જ્યારે ભેગો થાય છે ત્યારે we can get the results. જેમ એમણે કીધું કે ટ્રાફિકના નિયમો ટાઈટ થયા છે એમાં તમારું શું યોગદાન છે? એવું કંઈ સ્પેસિફિક નથી. જસ્ટ જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ મિકેનિઝમ છે એને થોડું બ્રશઅપ કરવાનું છે, રાઈટ? જે લોકો નિયમ ભૂલી ગયા છે એમને યાદ અપાવવાના છે, અને તો પણ યાદ ના હોય તો ઘરે લેટર મોકલવાનો છે. So that's what we are working on. Enforcement is something we are interested with, but we also believe that we should do the less possible enforcement. People should themselves follow the traffic rules because it's for their own safety. But એવા ઘણા બધા ઇશ્યુઝ છે જે સોસાયટી એટ અ લાર્જ વી ફેલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ. મેં કીધું એમ જ્યાર સુધી આપણા ઘર પર નથી આવતું. આઈ જસ્ટ શેર વન સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. હીરાભાઈ ટાવર કરીને જગ્યા છે પૂર્વ અમદાવાદમાં. વન મોર થિંગ ઇઝ કે મને પૂર્વ અમદાવાદમાં ઝીરો એરિયા ખબર હતી બિફોર આઈ જોઈન. નાવ ઇન 4 months હું તમને કોઈ પણ ગલીમાં લઈ જઈ શકું છું. સો હીરાભાઈ ટાવર કરીને એક જગ્યા છે મણિનગર પાસે, અને ત્યાં ઘણી બધી સ્કૂલ્સ છે. અને એ સ્કૂલ્સ છૂટે છે ત્યારે આઈ વોઝ જસ્ટ સ્ટેન્ડિંગ ઓન ધ રોડ વિથ માય સ્ટાફ વન ડે, અને એમાં ઘણા બધા 2 wheelers વાળા જે છે નીકળ્યા, મધર્સ who came to pick up their babies. અને મોટાભાગે પ્રાઇમરી સ્કૂલ હતી એટલે 3rd standard, 4th standard, 2nd standard, 1st standardના બાળકો હતા. એન્ડ આઉટ ઓફ 10, 5 2 wheelers એવા હતા કે જેના પર એ બાળક ઊંધું બેઠું હતું. યસ, જસ્ટ ટુ ટેક ફન. તો અમે એ બધા 2 wheelersને ઊભા રાખતા હતા, અને એના મધર હોય એને કહીએ કે આ ઊંધું કેમ બેઠું છે, જીત કરતો હતો, માનતો જ નતો. તો બાળક છે તો જીત તો કરવાનું જ છે. યુ આર ધ પેરેન્ટ, યુ હેવ ટુ ટીચ ધેમ કે એ રીતે બેસવાથી બેલેન્સ ના જળવાય, એન્ડ દેર આર
પ્રીટી મચ ચાન્સીસ કે એ બાળક નીચે પડી જાય અગર એક બમ્પ પણ આવે અથવા ખાડો પણ આવે તો સીધી એને હેડ ઇન્જરી થવાની છે. ઓફકોર્સ ટ્રેડિશનલી બંનેમાંથી કોઈ હેલ્મેટ નહોતા પહેરે. પછી અમે બાળકને કહીએ લાઈક બિંગ ઇન યુનિફોર્મ ઇફ આઈ સે બેટા ચલો સીધા બેસી જાઓ તો એ બેસી પણ જાય. એન્ડ પછી એના મમ્મી કે બેટા સે સોરી. મમ્મીએ સોરી કહેવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. She should be the one saying sorry. Right? So, જે ચેન્જીસ લાવવાના છે ને અહીંયા લાવવાના છે. We have to be responsible for our own safety. અને જો એવું લાગે કે આપણે ટ્રાફિકના રૂલ્સ તોડવા છે અથવા થોડું ચિલ કરવું છે અથવા થ્રિલ લેવું છે તો I would happily invite you to the trauma section of civil hospital. Just spend a day and see what kind of casualties are coming there. Pirana Road, 40 years old guy just was going on the side. આ બાજુ બીજો રોડ છે, જતો હતો, એની સ્પીડ વધારે હતી, વચ્ચે પથ્થર આવ્યો, પથ્થરના કારણે બાઇક સ્લીપ થઈ ગયું. એ છોકરો જે છે એ રોડની આ સાઈડે આવી ગયો અને એની ઉપરથી 20 ટન રેતી ભરેલું ડમ્પર જસ્ટ પાસ ઓન. રાઈટ? Just rolled on the road. And it happened in fraction of seconds. So that is what the road safety is all about. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાફિક પોલીસને જુઓ ને તો સામેથી જઈને ચલાન ફડાવજો, કારણ કે જ્યાર સુધી આપણા રૂપિયામાંથી ખિસ્સામાંથી રૂપિયા નથી જતા ને ત્યાર સુધી રિયલાઇઝ નથી થતું. પથેટિકલી જ્યારે ઓનરેબલ હોમ મિનિસ્ટરે એનાઉન્સ કર્યું કે દિવાળી દરમિયાન ફાઇન નથી કરવાનો, એમને ગુલાબ આપીને સમજાવવાના છે, જે લોકો હેલ્મેટ પહેરતા હતા ને એ પણ ઘરે મૂકીને નીકળ્યા કે હમણાં તો સરકારે ના પાડી છે, વાંધો નથી. So the value is not about life, it's about those 500 rupees. કોવિડમાં કેવા પહેરતા હતા બધા, ડબલ માસ્ક, અને એ પણ કોવિડ થી બચવા નહોતા પહેરતા, પેલા 1000 રૂપિયાથી બચવા પહેરતા હતા. This is the reality. We have to face it, right? So I guess time to conclude. Yes. Hello, Mano bhai. Just one thing, Safin bhai. Yes. This is a question from me. જે બધા તમારા વિડીયોઝ દેખેલા હશે બધાને તમે યુપીએસસી વિશે વાત કરી, સિસ્ટમ વિશે વાત કરી, પણ એક ખાસિયત બીજી કે ગુજરાતી ભાષાથી લગાવ અને ગુજરાતી ભાષા લિટરેચરથી તમે યુપીએસસી પણ પાસ કરી અને લાસ્ટમાં હમણાં છેલ્લે ગુજરાતી વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ પણ ગયો. તમારી કોઈ મનપસંદ કવિતા કે એવી કઈ વસ્તુ જે આ યુવાનોને મોટિવેટ કરી શકે? Because તમે કવિતા કા તો કઈ પણ તમને જે ગમે, because you are very fluent in Gujarati. Yes. સી ગુજરાતી અથવા કોઈ પણ ભાષાની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે માતૃભાષા જે છે એની આપણે જો વાત કરવી હોય તો મારો અભ્યાસ જે છે એ ગુજરાતી ભાષામાં થયો છે ધોરણ 12 સુધી. યુપીએસસી અને જીપીએસસીની બંને એક્ઝામ મેં ગુજરાતી ભાષામાં જ લખી છે. મેઇન્સ એક્ઝામ, ઇન્ટરવ્યુ ઓફકોર્સ ઇંગ્લિશમાં આપ્યો છે, પણ બંને એક્ઝામ મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે વિથ ગુજરાતી લિટરેચર ઇઝ ઓપ્શનલ. એટલે એવું જો કોઈની બસ સામે મિથ હોય કે આજકાલ બાળકોને આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ ભણાવવા જોઈએ અથવા તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં નહીં ભણાવો તો એ પાછળ રહી જશે, દેટ ઇઝ ઓલ મિથ. બીકોઝ ઇંગ્લિશ હોય, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, ધીઝ આર ધ લેંગ્વેજીસ. આ ભાષા છે, સબ્જેક્ટ નથી. એન્ડ ધ મોર યુ પ્રેક્ટિસ ધ મોર યુ લર્ન. કદાચ આજે હું ઇંગ્લિશ બોલી શકું છું, મને ઇફ આઈ ગો બેક 3 years બેક મને નથી ખબર કે મારું ઇંગ્લિશ કેટલું ખરાબ હતું. બટ આઈ રીચ ટુ ધીસ સ્ટેજ બાય ધ પ્રેક્ટિસ, by listening more English and by not shying away from English. So all the people who are listening to me, be proud of what you are and be proud of who you are, because foreign ભાષા અથવા બીજી ભાષા તમને પાંખ આપી શકશે પણ આંખ તો માતૃભાષા જ આપશે. હજુ તમને હાય કે છે આ બધા? હાય. એટલે ક્વેશ્ચન્સ પતી ગયા છે. So we're not taking questions. Okay. Thank you so much for being here. One Yes, last sir. request from my side. Being dissipate traffic, East Ahmedabad. કારણ કે મોટા ભાગના પ્રશ્નો વેસ્ટના આવતા હોય છે મારી પાસે. જાગૃત પ્રજા છે
So just last request, તમારામાંથી કેટલા લોકો ડ્રાઇવિંગ કરે છે? Raise your hand. Keep straight. How many of you are confident about your driving? Okay, I can reasonably drive well. Good. How many of you are confident about the person coming from the other side? This is the exact reason why you should wear helmet and seat belt. Right? So do follow all the traffic rules. We hope કે અમારે એટલા ઓછા ચલાન્સ જનરેટ કરવા પડે, કારણ કે હવે અમે નથી કરતા, it's all systematic, right? અને in a coming time we are going to add 13 more violations to the video analytics. So એના પણ ચલાન્સ ઘરે આવશે. So અમારે અનફોર્ચ્યુનેટલી લખવા પડે છે આ બધા લવ લેટર્સ, બટ જોઈએ છે કોણ હારે છે. તમે કહો ભાઈ, બરાબર? સર આટલી એનર્જેટિક ઓડિયન્સ છે તો મને એવું લાગે છે આપણે એક ફોટો લઈને ઘરે જવું જોઈએ. તમે જે બધા ફોટોઝ ઘરે મોકલો છો એ તો એમને નથી પસંદ પડતા, પણ આ એક ફોટો ઘરે મોકલશો તો ગમશે. Definitely, હે ને? Thank you so much for having me here and wish you all the very best. Thank you so much. Okay. I request sir to please come on the stage for a minute. I would request Safin sir to please come on the stage for a minute while we conclude. I would like Shraddha and Smiti from the team to felicitate Safin Hasan sir on behalf of Ahmedabad Youth Dialogue. Thank you so much for being here. It's been such a pleasure having you here. A small token of appreciation from our side. Thank you. Thank you. Same here. Sure. Hello.
હાય, કેવું હતું? મજા આવી? સાચું? એટલે પેલા લોકો જે 2-3 યુપીએસસી આપવા વાળા હતા એ લોકોને તો મજા પડી ગઈ, પણ એના સિવાય વોઝ ઇટ ગુડ ફોર યુ? ઓકે ઓકે. ડુ યુ નો વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ નેક્સ્ટ? અને પછી શું કરી રહ્યા છે તમને ખબર છે? સો વી હેવિંગ અ ડેમોક્રેસી ડાયલોગ. ડેમોક્રેસી વિશે વાત કરવાના છીએ આપણે. અને મીનવાઇલ વી સેટ અપ ફોર ધેટ. આપણે એની તૈયારી કરીએ ત્યાં સુધી obviously, because this is a dialogue, we'll come to two seats. Not me. There's another one. Keep. I know, but Okay, we'll keep two.